Me estaba fijando que el director del TFT, uno de los juegos que más juego, dio su opinión y una explicación más o menos larga sobre el Palworld. No lo he visto, así que me gustaría revisarlo aquí con ustedes para ver si concordamos los puntos y esas cosas para que veamos qué tiene que decir el director del TFT, que es una figura súper importante en Riot y bueno, un diseñador de juegos que ha sido bastante exitoso. Así que vamos a ver qué tiene él para decir al respecto. So, in case this goes viral or whatever and people see this video, if you don't know who I am, I'm Mort. I'm a game designer. I've been a game designer for 19 years, 11 and a half at Nintendo, 7 and a half at Riot. So, Eso no tenía idea yo que Murdoch, que es como se llama él, Riot Murdoch, había trabajado 11 años en Nintendo. Sabía que había trabajado en Riot hace harto tiempo, que era el líder en TFT hace bastante tiempo igual, pero que había trabajado en Nintendo no tenía idea, así que para llegar ahí igual tiene que ser una persona súper buena en lo que hace. O sea, si llegó a ser director en Riot de un juego, claramente es bueno en lo que hace, pero otro nivel, ser de Nintendo. I've been doing this a while, and I've seen a lot of discourse online about Palworld and like what it means, and people being like, "Oh my God, AI Ojo, cuando los subtítulos dice Mundo de los Amigos es Palworld, que es como la traducción literal al español. and whatever," and freaking out. It's been pretty bad. And what's really disappointing is just how much misinformation is out there. I'm also I don't know. I'm personally tired of the news cycle that is. I saw this trending tweet. Claro, igual lo que pasaba el otro día, como vimos en el video que hice igual de las mentiras de Palworld, porque claro, como salió este juego y se hizo tanto boom, pasó mucho que había mucha desinformación dando vuelta, así que claro, también lo mencionaba él. Let me go make a YouTube video about it, even though the trending tweet came from somebody who has no idea what they're talking about. And then that gets perpetuated. And it's just really disappointing. And so I wanted to take a second to talk about Palworld and what it means for the game industry and its success and things like that. And, you know, maybe some ways you might consider feeling and things like that. So to start off with, one of the things you have to do is, you know, those who don't study history are doomed to repeat it. And I know I'm old, I'm 40, I'm gray haired, whatever. But a lot of people maybe are younger and maybe this is their first dive into it. So let's ¿A qué se refiere con eso? O sea, no sé, como que no tengo como memorias de que haya salido un juego de una copia Pokémon o algo así en los tiempos recientes, en los que como que nos podemos recordar para ver qué es lo que pasó y que se hable tanto así. Pucha, yo igual tengo 30, o sea, casi 30, pero no tengo como memoria de algo así como, así que no sé a qué se va a referir, así que veamos. let's talk about making a video game, right? Let's say it's the year, I don't know, 1991, and you're going to make a video game, right? And so the first thing you do is you're going to pick like your engine, whether that be like a console or whatever, and you're going to pick your engine here, and you know, we're going to call it Hacer engine. como Look todo at el that big proceso old igual. text, and I'm going to make it bigger here. Great. That's not big enough. Great. You got your engine. You got, you know, you're going to make some characters, some behavior, and then you're going to make some levels and stuff like that. And you're going to, like, a game is a bunch of different parts, right? It's like, Igual encuentro súper interesante el tema que alguien que tenga tanta experiencia en el tema de desarrollo de videojuegos nos dé una explicación de este tipo, así que aparte de que se trate de Palworld, buenísimo. levels, characters, behavior, enemies, stages, systems. You've got a bunch of parts into game design, maybe equipment, maybe items. It could be a bunch of various things. And a game is all of these different parts, right? And so we're just going to oversimplify it down to all of these different parts here. And again, this might be, you know, level art. It might be level design. Hoy un detalle que me llama la atención es que el Paint, según sabía yo, ya está actualizado en todos los PCs, ahora con capas, transparencia y cosas así. Y él está usando un Paint viejo. Ojo ahí, no sé si tendrá el computador así como con software antiguo por trabajar en Riot, no sé, pero ojo ahí. And I'm oversimplifying here, but there's going to be a bunch of different parts. Characters, system design. Actually, let's do, before we do system design, let's say behaviors, you know, enemy, AI, blah, blah, blah. Well, let's do some systems design. And then maybe we do some like progression.
and some menus and things like that. And there you go. You got a video game. You worked on all these, right? And all of these are done by different people. Back in the day, maybe a team of like 8 or 10 could put it all together. Nowadays, if you want to go something big, like, I don't know, God of War Ragnarok, it gets a lot nuttier, right? And so all of these might have different employees working on different parts and things like that. Now, again, let's say it's 1991, and you've made a cool new game for the Super Nintendo called Street Fighter 2. You did it. You made Street Fighter 2. You released the game to the world. People are Hadoukening. It takes the world by storm. Good job. You made a video game. That's great. Me gusta cuando usan así palabras, por ejemplo, cuando dijo la gente está hadokeando, porque claro, se refiere a que están jugando y haciendo hadouken. No me gusta mucho. Right? Well, the challenge here is like, cool, you've made a video game. What happens next? Well, your game sells millions, and what happens immediately? Everyone goes, I want some of that money. I'm going to do that too. And they make another fighting game. And for those of you that weren't around in like the 1990s, what happened was you ended up with stuff like this. And this is just an article titled 15 90s Street Fighter 2 ripoffs. Yes, 15. And there were more than 15, right? We got some body blows and some power moves and fighting spirit. Clearly inspired by fighting games. And some of you might be thinking, well, that's terrible. It's actually not. It's okay, right? Being inspired by another game is totally fine. Ojito, ojito. El otro día estaba conversando con un seguidor de acá del canal, uno de los más viejitos que es Spiegel. Un saludo para él. Y claro, me decía, oye, pero no me tinca mucho este juego porque es como mucha copia de cosas así. Ya salió Pokémon, ya se parece al Ark y no sé qué. Y yo le dije, oye, pero claro, le dije, nosotros que somos más viejos, igual hemos visto que años atrás pasó con el Doom, cuando salió el Doom, después habían otra gente que trató de hacer juego en primera persona y antes de decirle FPS a ese género, la gente les decía, oye, esto es un clon de Doom. Y así pasó hasta que los FPS se hicieron un estándar, así que claro, ahora puede que recién, no sé, pues salió otro juego de supervivencia o que integra bestias o monstruitos que se parecen a los Pokémon. Pero claro, Pokémon quizás fue el primero o el más popular, pero nada como que evita de que de ese mismo género, de esa misma idea, se pueden generar cosas nuevas, que es lo que está pasando ahora con Palworld, a mi parecer. Que dije igual en el video de las mentiras de Palworld que tiene bastantes cosas como que igual se le rescatan y que hacen el juego disfrutable, aunque tome elementos de otras cosas. Vamos a ver si lo que dice Murdoch igual se va por ahí o se va por otro lado. As long as, and this is the important part, when you're making your own game called Power Spirit, you have to do all this work still. You got to pick your engine, do your level art, do your level design, do your characters. You might go, my character's name is Bayou and Jen, and they shoot Badookins. You know, if you're might not be the most imaginative, but you still had to kind of do the work yourself. Ojo, ahí no sé si salió bien en los subtítulos, pero decía que, no sé, pues sus personajes se parecen Bayu, así como Ryu, que se dice en inglés de Ryu, y no sé quién en vez de quién, y hacen Badookens en vez de Hadoukens. Como que no salió traducido eso bien, pero se refiere a que como que lo copiaron demasiado textual. And the reason that's okay is because innovation can happen if you're like willing to do it, right? Because something that does matter is all that matters is the end game is good. If the end game is good, that is what consumers care about, right? And there was one clone from this era that, you know, really stood out. Mortal Kombat, right? Like, now, could you debate that it had differences, but it was clearly inspired by Street Fighter. Ojito, yo que igual viví en los tiempos de que Street Fighter 2 era como súper conocido y cosas así. El Mortal Kombat cuando lo vi como con la suficiente diferencia y nunca se me ocurrió que podría ser como un clon de Street Fighter. De hecho, como que lo veía súper diferente, como era más sangriento, trataban de tener gráficos realistas. Claro, no sé, él tal vez como ya era más mayor se dio más cuenta, pero en su tiempo para mí que era un niño que jugaba, no lo vi como algo similar. Y me llama la atención que está que eso. But they took their own approach, they added their own hook, you know, fatalities and killing and stuff like that. And it was great. It was great, right? Mortal Kombat is a fun game, inspired a series. It was good. Should we be mad that Mortal Kombat copied Street Fighter? Obviously not. Obviously not, right? Like, that's a good thing. Totally fine. You know, I know there's this game called League of Legends,
that was inspired by Paréntesis, claro, el League of Legends es una copia del Dota. Y literalmente muy copia, así que claro, los de Riot no pueden decir que no te voy a inspirar en un juego y hacerlos de tu propia forma, así que ojito con eso. Dota. So it happens, right? This is happening all the time in the industry. All the time is that someone releases a game, other people are like, that game was popular, I want the money, and they make their own spin. And what matters is if you make a quality version, players will enjoy it, right? What matters is you did the work and you built the game. Ojito, creo que va hacia donde va. Creo que es hacia donde va. Y lo otro que TFT también, pues. El TFT nació de un juego que se llama Auto Chess, que era un mod del Dota 2, que también como que lo copiaron y lo hicieron de esa forma, así que él mismo está haciendo el director de un juego que usó como esos mismos principios para llegar a lo que es el día de hoy. Eso sí, creo que se va a referir a que el equipo de Palworld como que no hizo la pega con todas las cosas que hay que hacer uno para hacer su propio juego. Yo creo que va para allá, así que sigamos viendo, pero que creo que se viene un comentario negativo. Now, second part here is building a game is a lot of work. It's continued to be a lot of work. It's a lot of work. Should you have to do this every time you make a new game? Because man, imagine like you just shipped God of War, you've got all this stuff, and now you have to start over? That sounds terrible. There are times where you can take shortcuts, and shortcuts are good. Let's talk about this game. I think this is a great game. Ocarina of Time, right? Ocarina of Time, such a good game. We got to play it. It was good. Life is good. No problem. Now, they just finished Ocarina of Time. What do? Do they start over, brand new engine? No, of course not. Instead, what they do is they take that engine, they rearrange some pieces. If we go back to our little diagram, maybe we get some new levels, some new level art, but we keep the characters, we keep some of the behaviors, maybe some new systems design, a new progression, keep the same menu, keep the same engine. We shortcutted a lot of the work. And that's a good thing, right? It is, because we get Majora's Mask. Claro, ese fue igual un súper buen ejemplo del tema de la reutilización de assets y de motor. Cuando salió el Zelda Ocarina, creo que el año después sacaron el Majora, que es uno de los Zeldas que es el favorito de mucha gente. Y claro, se hizo de esa forma. También es lo mismo que esperábamos que pasara rápido con el Breath of the Wild. Cuando le iban a sacar, dijeron que le estaban haciendo una secuela con el mismo motor. También esperamos que le iban a sacar más rápido, pero se demoró 5 años, igual que el Breath of the Wild, por alguna razón. Pero claro, a veces se hace en la industria. Sweet! We get another game. That's great. Game devs should be taking these shortcuts, right? So that they can make more games to the products and make really cool games. And again, as long as the game is good, no problem. No problem. Elden Ring. Elden Ring's another great example of this, right? Like, did Elden Ring get started from scratch? No, of course not. Because they had a lot of work and learnings from Bloodborne. And they had a lot of work and learnings from Dark Souls, right? Everything is sort of a level up, a learning, things like that. It's also why you often see a lot of game devs kind of make the same games over and over, like the same type, is because they have all their learnings. They don't have to start this process over every single time, right? Having some of those shortcuts to help speed up game development, that's a good thing, right? Imagine trying to jump into a different space. That's hard, right? So anything you can do to speed this up, this is a good thing. Also, for those who don't know, I'm the TFT lead designer, and there was this game called League of Legends, and we took the engine, we took a couple shortcuts because we had some of the character designs done and things like that, and guess what? We made Teamfight Tactics. Cool. All of this is a good thing, right? Because all that matters at the end of the day is players are looking for good games, and you got to make good games. Development can be hard, and anything you can do to speed up that process to get more good games out there, usually a good thing. Real, igual el TFT como que ocupa todas las partes del League of Legends y hace un juego distinto con él. Y claro, es full reutilización, es hasta el mismo cliente en PC. But, and here's where it gets a little tricky. There has been this concept because, again, what matters in the industry for a lot of devs, not all, but a lot, is you go where the money is, right? The second anything is popular,
guess what? There are going to be clones, there are going to be copies, like we talked about with the Street Fighter. And again, as long as you're making your own, totally fine. I get it. There's been a common strategy called reskins. A very common thing is like someone will, especially as things have gotten a little easier to develop with engines, where you release a game, say on mobile, like maybe you have a hero collector on mobile. You release it, it doesn't do well. You take it, you keep all the same stuff, the progression, the enemy AI, the behaviors, the menus, the engine, the level art, and like maybe you change a character, and that's it. And then you release it again. And you see if that does well. And you do this over and over and over in the mobile space. It's very common to see if you can be the one to get players' eyes and get that money. Because again, it circumvents 90% of the work to do that. And it's a very common thing. How common is it? Well, if you go to Fiverr, I could pay $55 for somebody to reskin a game for me. I mean, it's a little... Esa no me la sabía, de que puedes ir a Fiverr, que es como una plataforma que se usa harto en Estados Unidos y en otros países más internacional. Acá, donde hablamos en español no tanto todavía, hay una plataforma que tú como que le das trabajo a trabajadores freelancers, que son los que hacen como proyectos. Y claro, dicen, me está mostrando acá que ahí está el servicio de que te hacen te cambian como la skin de tu juego, los personajes, los niveles, cosa que puedas tener varios juegos desde uno. Y bueno, no sabía que se hacía esto, pero wow. It's a little gross. It's a little gross if that's all the effort you're willing to put in. But at the end of the day, what does matter is the end product, right? And so you're probably not going to get a high quality end product with a $55 reskin, but... Claro, pagando $50 a alguien para que te modifique cosas de un juego totalmente no te va a quedar bueno. There are shortcuts. Now, this is kind of a quick history lesson, so you might be going, what does all of this have to do with Palworld? Claro, que tiene que ver con Palworld todo now, esto. Everything from this point on is my speculation, okay? As a game developer, as someone who's been doing this for a while, I'm just going off what I see and what I understand and how games are made. And I'm going to show you something. Palworld's previous game was called Craftopia. And I don't know about you guys, but this is the start of Craftopia. And I'm going to make this big for you. Ya esto no lo he visto. And this is how the game starts. You walk up these stairs. Some long stairs. Se parece harto No big deal. al Breath of the Wild, al Zelda. And when you reach the top of the stairs, this happens. Okay, what? Se le retrocedió el video. I don't know why this went back. Here we go. This happens. You turn, you look at the character, you look at a vista. Huh, and the title Es igual appears. que el Breath of the Wild. Huh. This is interesting. It's pretty similar. And then oh look, there's a tent over there. Cool. Now, the reason I bring this up is because again, if we go back to clones and you're doing all the work yourself, that makes sense. And if I said, "Hey, Mort, go make a game and copy Breath of the Wild, but you're doing it from scratch." To get that exact same vista, that exact same layout, that's actually pretty hard to do from scratch. But if you have the source and you're reskinning, it's pretty damn easy. And what I'll say is, that looked pretty damn easy. So, that's a little gross, you know? And so, the fact that they can basically go, hey, thank you, you know, Nintendo or whoever for this. This is mine now, and I'm going to make some stuff on top of it. A ver, pero voy a retroceder un poquito porque cómo hacer una copia tal cual de que le sacaron That's actually pretty hard. así como los modelos y el mapa. Yo Pretty encuentro similar. que no. And then, oh look, there's a tent over. O sea, el estilo es súper igual, se parece harto. Onda, el estilo gráfico me refiero, pero no es que sacaron el mapa del Breath of the Wild o las mecánicas y las pusieron ahí. Yo creo que no. A simple vista me parece que no. Tendría que probarlo, pero no creo. Over there. Igual dijo que era especulación. Cool. Again, if I said, hey, Mort, go make a game and copy Breath of the Wild, más but adelante. and you're reskinning, it's pretty damn easy. And what I'll say is, that looked pretty damn easy. So,
that's a little gross, you know? And so the fact that they can basically go, hey, thank you, you know, Nintendo or whoever for this. This is mine now. And I'm going to make some stuff on top of it. That's a little weird. That's a little weird. But here's the important thing. What I will say is, even if they did that, right? Let's say I'm right for a second and they're like, yoink, this is mine now. The stuff they did on top of it is really good. It's really, really good, right? A game where you can run around and pick up a Firefox and shoot it as a flamethrower. It's fun. The fact that you can take your pals and like chop them up and capture humans and Pokeballs, it's fun. Palworld is a good game. Eso decía yo, que igual aunque tiene hartos elementos tomados como otras cosas, o que haya sido como súper básico el tema de supervivencia, pero encima lo que le pusieron es súper entretenido, y eso encuentro que es como el valor que tiene el Palworld en ese sentido, como que la mezcla de cosas que hicieron y la forma en que la ejecutaron es entretenido y es bueno. The end result is a great game. It is. It's good. So if anyone's like, oh, is Palworld a bad game? No. It's really good. All the work they did in this section here, thumbs up. Just grade A, awesome work. All I'm saying is this part here, pretty sketch. And here's the crazy thing. Let's say again, maybe I'm right, maybe I'm wrong, I don't know. But let's say I'm right. What happens is we see Palworld's success, and again, game devs go where the money is. This will become the action. This will become the norm. So this will become, hey, you know what the easiest way to make games is? It's don't do all this. It's find something else, take its section, and add a little on top. And that's what we're going to get a lot of. And I know there's a certain bald streamer that like had some. Yo creo que igual ahí está exagerando un poquito, no creo que se vaya a hacer la norma, porque para empezar es como cierto tipo nomás de desarrolladores los que hacen cosas así, como que agarrar juegos base y armarse otra cosa encima y esperar que le vaya bien. Por lo general la mayoría de los juegos AAA y todo eso, los que hacen las compañías grandes, como que no trabajan mucho de esa forma, y no creo que se vuelva la norma. Quizá ellos igual tienen la experiencia de que como trabajan en Riot y lo que hacen es copiar juegos y mejorarlo, sea lo que funciona, capaz que piense que también como que se vaya a hacer lo común, pero lo que creo yo es que no, que nada que ver. O sea, además que van a haber algunos otros tipos de experimentos que van a salir, unos 3 juegos yo creo, en el que no sé, mezclen conceptos así como lo hizo Palworld, y que tal vez algunos sean entretenidos, no sé, pero no creo que se vuelva la norma o que vaya a ser lo que vayan a hacer todos de aquí en adelante, no, para nada. Parte del desarrollo de videojuegos igual es súper largo de hacer, es súper complicado, así que no es como que de repente de un día para otro van a cambiar las tendencias de forma tan brusca. Really strong feelings about it. But I also know this bald streamer really didn't like back in the day where there was a $25 horse. And that $25 horse kind of snowballed into some pretty interesting parts of our industry, didn't it? So I'm just saying, be really careful when you're like, this is what I want, because the snowball might not be the best thing. If we're going to reward people just going, yoink, I don't know, that scares the crap out of me. So that's it. Bueno, entonces el punto que dice él es que tenemos que tener cuidado con que nos guste tanto Palworld, porque puede que hagan más copias, o sea, juegos que sean como copia y cosas así. Me parece raro porque al inicio partió todo diciendo de esto que el tema de que los juegos se basaran en otros juegos era algo súper común en la industria años atrás, que fue bueno, que de ahí salió Mortal Kombat, que de ahí salió TFT, no sé. Claro, dice que se copia mucho el tema de los assets y los motores, que no creo. O sea, el motor sí, pueden usar el mismo motor en común porque todos usan un Real Engine o Unity. Pero el tema de que el juego, la parte de la base sea robado, no creo. De hecho, entre el mismo Craftopia, por lo que mostró y por lo que se ve en Palworld y lo que he jugado en Palworld, como que nada que ver, no son el mismo. Onda, tuvieron que hacer el mapa de nuevo. Tal vez lo hizo el mismo diseñador y tenía cosas que en común porque era su estilo, cosas así. Tal vez las mecánicas se parecen porque son las mecánicas que hacen ellos.
Pero no era así como que agarraron la base tal cual y la hicieron otra vez y le pusieron los pals encima. Según yo, no es así. Y claro, puede que se salgan más juegos de ese tipo, pero no creo que pase así tal cual como que hoy, porque salió Palworld, ahora todos los juegos van a ser mezclas de otras cosas que ya nos gustan. No, no creo. And the thing is, I know there's one other component of this which everyone's going to talk about, which is AI, right? Like using AI to cheat some of this. And the reality is AI is a tool. AI is a tool that can be used poorly and it can be used well. There are going to be ways to do it right, ways to do it wrong. But really, all of it comes back to if you take somebody else's work, that's where it gets a little gross, right? Because the people who did that work are incentivized to do that work for the rewards. If there are no longer rewards, you're not really incentivized to do this anymore. And so what you could end up with is a lot less interesting games in the future. So that's kind of my quick spiel. But yeah, as far as evidence goes, there are things like this that really bother me here. Noise blast here for a second, but bear with me. Okay. Let me rewind a second. Yeah. Of course it's gone. Anyway, the sound when you find a new area is basically the same sound as you find a new area here. It's like the exact same sound. And again, stuff like that really... Ya es súper parecido, pero no es el mismo, porque yo creo que él se está enfocando mucho en que como que Palworld robó cosas y según yo no robó cosas, o sea, se basó, se inspiró, pero el motor, o sea, el juego lo armaron ellos y es como lo que dice él, que hace a las compañías al inicio, que toman la idea, hacen como su propia versión, yo creo que eso es lo que hicieron. Y que tengan, por ejemplo, ya sonidos inspirados en el Breath of the Wild es porque funcionó y funcionó muy bien. Es lo que, por ejemplo, hizo Genshin Impact. Igual que ellos copiaron, o sea, el concepto, la estética, el mapa. Una copia encuentro yo mucho más descarada. Le pusieron la waifu encima y ya este es mi juego. Pero, claro, hoy en día algo que se hace, que funciona bien, pero no tiene nada de malo inspirarse para hacer cosas así, yo creo. De hecho, siempre algo que nos enseñan, yo estudié comunicación, algo que nos enseñan a nosotros cuando estamos estudiando estas cosas que son carreras más artísticas, es que, claro, el arte, en el arte nada original, todos son copias, todos son remixes, y el arte siempre ha sido así, siempre va a seguir siendo así, y el tema que decía él, que es por especulación, que habían robado el motor y así, o el trabajo, la parte como de programación y las cosas base del juego, yo creo que para nada no, para nada no. Y no sé por qué lo especula, si se nota al jugar el juego, no sé si él haya jugado el juego o no, pero se nota que no tiene cosas así como copias tal cual de, por ejemplo, el Zelda, como decía, no. De hecho, el mismo Craftopia, la animación del inicio era bastante parecida, pero hacer una animación que se mueva igual la cámara, lo puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento en un motor de los modernos de hoy en día, como el Unreal Engine o el Unity. Así que, no sé, bastante rara la acusación que siento yo que le está haciendo el a Palworld de que copiaron toda la base y pusieron solo un mono encima. Para nada. really scary. So there you go. I don't know. Making games, cool. Inspired by other games, cool. But in my opinion, you got to do the work yourself. That's the important part to me. And TLDR, Palworld's a pretty good game, but I don't know, man. So there you go. Bueno, eso era lo que decía recién. Siento que Palworld sí se basa en sus estándares como de... Estoy un poquito oscuro, me voy a poner algo más claro. Creo que es el momento de los juegos aquí, para que me alumbre un poco la cara. Yo creo que sí lo hicieron como dice él que hay que hacerlo. O sea, hicieron su propia versión, tomaron el motor y no sé por qué ahí se copiaron tantas cosas. Sí, más allá de los conceptos y basarse en eso para hacer su propio juego, no lo hicieron. A mi parecer, que he jugado bastante Palworld, yo creo que voy a llevar como unas 15 horas, más o menos. Máximo, o sea, siempre más de 10. Y no, yo soy súper fijón con ese tipo de cosas cuando juego y doy fe que no hicieron eso y no sé por qué diga él que lo hicieron tampoco. Pero bueno, esas son las opiniones de Murdoch, el director del TFT. Explicó bastantes cosas. Yo creo que el punto importante que hay que sacar aquí es que los juegos se hacen así, siempre se van desarrollando así. Onda, alguien tiene una idea buena, se va mejorando con el tiempo, se hacen nuevas versiones. Y así, pues no hay que como que matar el juego porque se parece a Pokémon o porque tiene cosas de supervivencia que tal vez se vieron primero en el Ark, ¿no?
Así que bien por ese lado, ahora que lo ocupe de como que de trabajo robado, no sé, no sé. Eso sí que estoy totalmente en desacuerdo con él. Yo habiendo jugado el juego, yo creo que eso no es así. Bueno, yo soy la Galleta. Si te gustó ese video, recuerda suscribirte, darle like y nos vemos en el próximo. Chaito.